Hello everyone, welcome back to science lesson. So guys, in the previous lesson, we learned about static electricity and we said static electricity means the charges that are at rest or that are collected in one place or that not moving. So static electricity من بس کرد گوتمان بمعنی ئەوەی دێ کە کو چارج لە شوێنی خۆی دەمینێتەوە نابوو. In today's lesson, we will learn about how these charges discharge. Very below the sea, who or charge on a collect bina, خبوينا وأبزارة discharge them يعني blow them no نامينة. Before going to what book says, let's break it down by an easy example. Imagine that we are putting on a sock and you walk on the carpet. While you are walking on the carpet, electrons from the carpet or charges from the carpet moves to your body and collects on your body. Then you go to open the door, and when you touch the metal doorknob, a weak shock happens. So you feel a weak shock or electricity. What does that mean? That means the electrons that were collected on your body are now released or moved from your body to the metal doorknob. So electric discharge happened. زمان. فبنمونه چی بسيط electric discharge خالی بونوی کهربایی تیبیم بکردی به معنی خالی بونوی کهربایی باشتم بنوستم و بیت بزنم خالی بونوی کهربایی باش قولي لك بدكي بس ما مفروض هذا الرأي هرت إلكترون هي نكرسه مثلا براتشي زور إلكترون لما فوركي وده قوازرته ولا بولا شيء لا صار لا شيء تكوده توا they build up they are collecting on your body لا شيء تكوده بنوا okay then دسكي دركي دكيو كدست دسكي دركي ده يكسر كهرباء تدري والله كهرباء تبقى قوتني ليش لنا so كهرباء تدري بمعنى تستي كهرباء تيجر الكترون لسر لا شيء تو هوا زور سيلي هاتي أو زارب لا شيء تو قازرات ولا بو دسكي دركي كلا مو مطلقي so استانتا بالانس الكترون ويدايا نا بله كاتب بالانس الكترون وبروتون للشيتو استا بالانس جماري عن وشيكا لو لبروي الكترون زياده كان للشيتو غزرانا ولا بوسه لبو دسكي درجاكي اوكي او الكتريك ديسشارج يعني بقى بس هي باسيكي اسال كتابك شو بنموني ديكش باسي دكي بس يعني الكتريك ديسشارج واتا نماني ستاتيك الكتريسيتي واتا هاف ستاتيك الكتريسيتي قلت ما الكترون كودا بوا تشارج كودا بوا والله لا الكتريك ديسشارج او ستاتيك الكتريسيتي نامينه او build up تشارجي نامينه so if we define electric discharge we will say it is the loss of static electricity as charges move off an object. بمعنى أويدي بمعنى نماني static electricity دي كاتب أو charge هني همامون لسر object كي نانينا دوون باشا يعني كاتب أو object همامو مثلا لشيتو يعني أو تكان ناقص عليه بون قلت مان جمارة شيء زور charge على سر كوبو كاتب أو charge على نامينة release دبن دوون يعني دوون دبتو سهر زيش تسن كاتك أوانا نامينة أو تبتسي أو بمعنى تستيتن بمعنى electric discharge تكواته هر كاتك static electricity نما تصيروا يدايا electric discharge يعني what caused static electricity to stop تشتت static electricity رادا قليتن electric discharge دبته هوي نمان رايبرتني static electricity okay بيناسن شي ديكش من هي أو براي من آسانك بس بيناسن شي مثلا تطاني وش نبركي is the release of electricity stored in a source بريتيا لا نماني كهرباء لو شوينيك تيدا كوبيتو مثلا شوينة كهرباء تيدا كوبيتو مثلا لو لشي منها كهرباء كوبوا باشان دستم لدسكي درجة كده
الكترون كان غازرانو كهرباء نما عشان وشي gloppy دجاجينيو electricity نامنكات electric discharge رويدا. Okay. One of the most dramatic and amazing example about electric discharge is lightning. So what is lightning? Let's learn. Look at this picture. Okay, so guys, if you look at this picture, you see a dark, a black, actually it's not black, quite black. So if you look at this picture, you would see a dark cloud, and electricity, the lightning, it's electricity, and charge, positive charge and negative charge. So what do we mean by all these stars? Let's see. So inside the cloud, inside this dark cloud, there is lots, million droplets of water molecule and ice crystal, and there is strong wind inside the cloud. Okay, so water droplets, ice crystal, or the air inside the cloud, they are all made of atom. Okay, and atom has positive charge and negative charge. Okay, so when thunderstorm forms, thunderstorm activity, electrons and protons will separate, and protons build up at the top of the cloud. They get collected at the top, or they move to the top of the cloud. Electrons, negative charge, they move to the bottom of the cloud. Okay? Clear? What happens later? When positive charge and negative charge of atom are separated, they are now separated. Okay? The protons collected at the top moved to the top, or electrons moved to the bottom of the cloud. Then they are positive charge and negative charge, and you learn that positive charge and negative charge, they always attract each other. They go to each other. They bump to each other. Okay, so when they bump again, when they attract each other, boom, an electric current will form. And this electric current, as it forms, it produces a light that we call it lightning. تمام. هوري شي رشتها تجي أو هورا رشاب قرينا يسيا أو مثلا ها آيس كريستال بفر يعني ها بس لحالة شيء مثلا آيس كريستال نازم كل آيس كريستال هواء شيء بهيز لنا نداها طبعا هو أوانش لا أتومي بيكاتين أتوميش بوزيتيف ونيجاتيف تشارج هي باشا لنا ثاندر ستورمي لنا أو ثاندر ستورمي أو رشي بروتون وإلكترون كان اللي جديد هذا بنو بروتون كان دوّن تشندر سريوي هوربي إلكترون كان دوّن خواري هوربي هل أوي كلي جديابونوا ببيك ناطانا يكسر أتراكتي يبدأ كان يكسر له يجديد سنو كتسونوا يكتري هذا شيء بوزيتيف هناك كجيش نو يكسر يكهرباء جورد روسبي أو كهرباء جورد أما بشيوي تديميني بشيوي lightning بشيوي هورب روسكا هناك يكا أو كذي كم بعرض كيتن مدنجا كورونا كي كجدبني. So lightning هو شيء دروس دبيتن. زور بيتزار most of the times lightning or this process happens inside the cloud, but sometimes it happens on Earth as well. هندل ذات أو process نسرز مش قودة. How? When protons and electrons are separated inside the cloud. أنا هوريك هذا proton electron اللي جديد هذا بنوا. As we said, protons move to the top of the cloud, and electrons move to the bottom of the cloud. Okay. The negative
so electrons and negative charge, the negative charge attract the positive charge from the earth. Look, this is earth. So the positive charge, that means the cloud must be near the earth. Yeah. So by the act of negative charge, positive charge are built up on the top of the earth. Okay, so they attract each other. Negative charge from the cloud and positive charge from the earth. They will attract each other. So when they attract each other, they create what happened? Electric current. And we saw this electricity as lightning. We saw it, we see it, we saw it later before, and we see it as lightning, as a light. زمان دسر زي أو شتاق ضداتن يا كو كاتن positive charge و negative charge هولي نيجي تهدرنا negative charge كان دينا خواري كهاتنا خواري شي زي لو خيار راد تششن positive charge لبري positive و negative يقدر راد تششن so كيش يا راد تششن كجيشني يكتر برشيو زورن كي يكسر بيجي لكم كبير كوتن يكسر كهرباء بروزدبي أو كهرباء أما وشي تستيبين وكل لايتك دنك شلون جاي دبي وكل لايتك إيش ديبينين كواتا هكذا أتو lightning جديد أو بزانة positive charge و negative charge بيه كوتينا positive negative charge كا إي كلاوديا positive charge كا إيتيا إي إيرثيا so when they meet or when they كاتك بريه جديدة كمان تدروس دكان they create electricity كهرباء تدروس yeah that's why that's how lightning forms produced أبوشي ويدرسوش بله شتي باش نعرف دكان زوج خوش أو بابتا صارت شيء جديد خينو so you better learn it now please تستفيد even yeah so that's it this is about lightning and lightning نمونه كلبوسه electric discharge أما كودي يصير بين electric discharge اللي positive و negative بيك كتن يعني كبيك كتن نما كاتا electric discharge so that's it I hope you guys benefit from this lesson and bye bye